We need money to overhaul the digital system of the judiciary to enable us to use the equipment to dispose of cases expeditiously. Otherwise, manual, if you go to some places, you see handwriting. It takes some time. Then, at times, apart from the handwriting, you get interpreters. All these contribute. So I think that it is the wish of every judge that the court will be fully equipped with the E8. When we have, it becomes even a joy for you to work under such circumstances. Because if you come to the African court, for instance, and we are working very, very fast, the number of decisions, even though apart from the president, the 10 judges are part-time. If I tell you that 1 year, we can deliver about 36 judgments within 4 months. So it is the wish. And I will still plead that Parliament, when we present our budget, please defend for us, don't cut, so that we can help to promote expeditious disposal of cases. Thank you. For yet one semne so ede amamodia wo April bosumi emu ya ana municipal chief executive kopiemu ewo kasina na nkana municipal assembly wo mode abato ne ehihye so ekoba ne se Maame Faustina akeyom abudulu wono so nkuku etimi ekoma no ehosa assembly members a wo ho no mentimi anje maami amfantum ne no ana wo mosan rerunner ekoba ne se sisi ade mampani John Dramani Mahama His Excellency wetimi ede abodin kesewe Maame Faustina abudulu a wo mochem se sisi ade ukopiemu ewo kasina na nkana municipal assembly wono anomoyi ni se municipal chief executive ewo hosa no muchem se abato no eba na wiye no wotimi enya 37 emu 50 no wotimi enya emu 37 na muchem se no represent 74% echese nkonimdie kese ana etimi akọ ede amamami asesi ade enigede sem ede amano ene amafo ya womo ewo kasina na nkana abato mpeso so a womani agiye papa isansa hyese no womo entimi anje Maame Faustina antumi na sesi a mampani John Dramani Mahama etimi aboni din se wono ana nkonimdie akọ amane eyade a aye enigede sem kese ewo ho. Ebusia twansem ne so akonsem foforo mu aye ko the New Patriotic Party NPP ameni ko no wono makache na akopie mu asante mantemu de dwomkyerefo panyi de ma ko no onmunyafo Bernard Ntwibo Esi akododo na esane mrane se chairman wuntumi na America kren de ne nsemu bu ne mu mfumpa wo man Ghana ha na ni adehye bebre na eka ho asemene oni na before nya asem wi eja na yokofo so fa ne kwotwere omukukuma wono anachita for MPP form panyifo ni adofo oye kire kese pa de for man Ghana ha ni nyina no mo hwenim se ebeja Bernard Ntwibo Esi akwene wo mo etimi twa 50 million Ghana cedis omo di 23 so any two charities na eka ho nyina omo ja na nei woni na mo muguso ye asem ne mo hwehwemu no eno enkotwere de atwere sansem ne nam so ama deputy attorney general munya for Dr. Justice Streamside wono ne central Fosuah twetwe nkomode to manim sesisi ano chema wuntumi asem no akọ international na chese okọ obi man so munyina so de omani di sa asem ne chi a ihwehwemu mapa etimi koso pa dendenden wo mu chem se ne okopie mu obi man so a case da ho wuntumi case no wo mani di echire hi omo yi pa enu nti eno mafa to makoma pono so omo ye hwehwemu mapa etimi di afa se be o metimi de mra na to ne a ewo se wonom ede to enu mu ena sentrene no bi se ye onmunyamfo Streamside senke be ya omuma hu kwan ahodo omo fa so ene ye tirimupo ne ne ma ahodo omo de egu akwan mu ye wonom omo obi man so omo ye san hwehwem no se odabi yenye ne sa sebio uni obi nya asem na wo betna ye tintan fidie so ni TV kese so say HSA ye investors ahodo ne afin so foreigners omo ye san hwehwemu no kwan sei no mo fa so ne kwan sei no mo fa so na ne ya kwa ese wuyi nipa na so tire wo kwan omo de ne fa so nam so a ekoba san so nipa ne be yenyen enida ho na afin so ono so afa kwan bi so ono so be yi ne ho ana so de betete ne ho e de afim ton de wo chese foreigners no many di asem na chi pa a enche bia no se ne ombe hu asem ne po mesibre nyina no wo mo de be ba beto Ghana ade hye ni nti se de Bernard Ntwibo Esi akọ ne nsem no
wɔkyerɛ sɛ mbrɔfo ne so aso ma hwehwɛmu mapa ɛkɔ so ɛyɛ country kro anase kro kra wo mo aso mo kyerɛ saa ansɛm ne mu ne de wɔamfa anto dwa sanse ɔse no de egusua ɛnam process mu a is under investigation to beto dwa sisi ade a enya ade se betimi abo nti we ni nsɛm ahodo a deputy attorney general Munyamfo Dr. Srimsai wodi aba beto dwa de afa chema wontumi nsɛm a na anu ada etwegu ye no emu Adeshimamba ye de mo nsɛm fufuo mu anopedia eye Munyamfo Stephen Ayensu intim awe national chairman de ma the New Patriotic Party NPP amenioko no eye nebusua de abeto dwa mo chem se enam pape eye na pomode enhu ensɛm enkoso ye papa enu nti wo mo ɛsɛsɛn ke be ya mpanifo nhwɛ na dwumede bi a wodi ɛwɔ NPP party no sesi ade saa de brɛ no wo mo ngini nia emfa mfiri ni nsɛm se na be ya obenya ahotɔ ene asumgye atena se de ahwɛ na wasa ne ho yade esan se sesi ade na pomode no enya ade a ekoyie kra de amount o mo hwɛ NPP amenioko se ne dibrɛ ene adwuma bi a ɛwɔ ne so no wo mo hwɛ na wo mo ngini nia emfa mfiri ni nsɛm na ye krata eye ndo ada jumbo sumini da etosu do insia ewa afimpinuni eduono enum no ebusuafo de betu dwa ebusuafo bi te se eye owura Kingsley Otin a woye wo mobusua pani eye Adelaide ntim wono so eye machebedwani sa enso ana ni relatives ahodo no ana omo ye nkaboma wo monsa ehye krata yase a eye ndo ada jumbo sumini da etosu do insia ewa afimpinuni eduono enum wo bom homode ebo anan de kopie mu ewo MPP fo akachi a wo mode krata we de akoma mo chese sesi ade wo mo sempeni so mo hwe na papa wo mo huni mombo esanse na pomode ho nsem no enhyeda enkoso ye papa no nti wo mo hwe na wo mo nge ne debre ene adwuma hodo a eguno so no wo mo entwentwen so kakra enfama no ebusia tansem ne so yensan kwa ye mrahye bedwafi eno ada ye atemuafo nso a ye tutu wo no ma no ewo saa kwan no eso no ye se ko Munyamfo Dennis Dominic J Justice na ninsem no wasan so tena ye vetting committee no enime de to manim se okwa ye yamamra a edibo oman na Afia hankno edi okro mienu 1992 constitution na ade se enhyeda niema bi enhyeda nkoye ase loophole bi ewom sanse wo hwe se ne oman mu bedpie mu a yetimi kasa brofre bi nya dun eye mfinhia ne dun sia wotimi ni obi ehye mu mpaso agro na emom no nya mfinhia ne dun wotwe a ena wotimi ewade wo chese saa eho no akakakra enhyeda nsisi so ye emfa maniti nkebe ya mpanifo mfa wo manimu nhwe na omunye bibi mfa sa se mfinhia dun sia ne dun wotwe de ohun sunsun asebio eda ntemu a ewa ebroso enti mpanifo nhwe na saa lupo na eno da ye Afia hankura di okumi no ye 1992 constitution mpanifo nhwe na wono munye bibi emfa enu nti semwe ana video several lectures on the continent and Ghana. I've delivered several of them. Then when we come to gender equality, gender inequality, I have published a lot on those areas. The most important thing that we must do is that we talk about human rights. Human rights encompasses bringing all people at par. So you should not sit down for one to be disadvantaged, including children. That is why at a point in time, when people were talking about the fact that defilement should come within the pre-bargaining, I am one of those who objected to it, because we are talking about people under 16 who have been defied by people, and we are saying that if the person can pay money, the person can negotiate and pay money, then the person can be given any form of sentence. When the law has prescribed that the minimum is 7 and the maximum is 25. So I've championed a lot, and if you look at my contemporary criminal law, I've discussed a lot on children's rights. Who is a child? What are the rights available to them? A juvenile, where do they go? I've also discussed them in my criminal procedure textbook. So I've done a lot of work on inequalities, to how to balance inequalities to ensure that men and women, we are at par, and children too are protected because they are young. Thank you. Why should we at this modern age talk about witchcrafts? It has become outmoded, and the only country that I've seen it in their statute is Tanzania.
And whenever it comes before the African court, we condemn them. We find them to be in violation of it. Then we talk about child marriage. Why can't we wait for the child to get education, to learn trade, so that in future, even if there is dissolution of marriage, the child can survive? Now the person is 14, 15. That is why I'm happy with the laws on the defilement. Because defilement, it is neutral, whether male or female, it is immaterial. Once you have sex with a person under 16 years, with or without consent, you commit it. But there is a gap between our law. So if you are of 16, that means the person is 16 and the person voluntarily have sex. That one, you cannot blame any of the parties. But the person cannot marry until the person attains 18. So at 16, you can have sex, but until 18, you cannot marry. What happens within that period, the gap? I believe in future we can fill that gap. If you cannot marry, don't have sex. So why can't we make it straightforward 18 years? I think these are the things that we need to address. Ebusuafo ye de mo eto ansem ne so akonsem foforo anopedia Manase Azure enso e de abetudwa wo kasafa Zoom Lion semi ehune no ana de abetudwa wo chem se won de waye gire de waye krado se abribi akot ebe friend se wombra no mbeyi ne ho ano enfafa Zoom Lion contractor wo mo ne Youth Employment Agency akono ono Manase Azure wetimi aba na wo beyi ne ho ano e de afon no de onsu obi ase obetimi ekopiem ewo court na ensem bia wo so de to court enim na omuhu ne ekono wo bebo ne homoden na wo de sansem ni na atudwe no de waye ready say wo twen se court enso ebetonsa e de afrene semwe investigative journalist Manase Azure wono ana wo de atudwa. And these companies were to do services or render the service, the fumigation service, in the district that Zoom Lion already had 2 existing fumigation contracts to render. So, because from what you explained earlier, they are 3. Yes. And then these companies were given another 1. Yeah, so this is the 3rd one. So there were 2, and these companies were given the 3rd one. Okay. And I suspect they did that because if you put Zoom Lion to go to Upper East and do this fumigation, when you go to Upper East, all the districts already have a fumigation contract with Zoom Lion, and then all the districts were also covered under the Ministry of Health's fumigation contract. So it made sense to say Upper East West. Did you have anybody trust me, these places, when we went, nobody said they saw Zoom Lion or any of those companies delivering a service. So they didn't do it. The police went around, and all the places, the assemblies where they were supposed to work, said they didn't know about this contract. They didn't see Zoom Lion coming to do the work. They went to the Ministry of Local Government, and then the Ministry of Local Government couldn't produce evidence that anybody saw them doing the work. They asked Zoom Lion whether they were supervised by anybody. Anybody saw them doing this kind of work that the contract mandated them to do. The response through Zoom Lion's lawyer was that the contract didn't mandate them to be supervised by anybody. So money is paid, and the person doing the contract couldn't say, when I went to Bongo District to do this contract, Ebusuafo enuntin semwe ana investigative journalist Manase Azure wodi to yemra woni nsempchofo hyae etwetwe nkomo yegina ne nsemi so na yetwa ye ho akwaje abo afon krato aba ye ba ye to ansem ne so edi ama. Medo benami Ghana duko do ajaple ho duko kata. Mie chonyanyi adevena micho Talent Microfinance Limited Gajradopa. Mie wana susu savings, adishie, school buafo, cashback, ple bubwa okata.
nenye be egadzom de miagbo la letie tomegbeko ateun aho gadodo ke nenye be egadzom vivi la nenye be o gahia ola ateun ava de o gai ke ne hia fa ta nenye be mi foncho mi afa jomu yo ke mi afa gadodo nyawa business loan elemiashi church financing elemiashi salary loan elemiashi eye bubo li kenye personal loan nenye be mi poncho business loan a enye gadodo ikemie nana asichalao nenye be washigba keke alum eleswe we have talent mi pepegede nwo nenye washigba leswe ne woge wo keke gedeji to talent pomonu ome nenye be mi poncho mi afa salary loan a enye gado mo mi kemi vuna mi afa jidudu dola nke ga nyo he ya va talent wo pay slip pe bank statement ye kwenye nwi hia o na koko ho salary loan le rate mi to keke akeji church financier personal loan va na enye habobo ma soli hama eji fufofo sankuo jitao o lila ashibobwe keke ake mi flege no na no hem v choji nto jinwade bare kwereka mo popo kai ganyu he ya talent kuna kpohe ya ole chagbagba na do tare talent bena wo gado monwo a anobo buenami akpenami etibe ya nyafi ke talent la talent microfinance jengo amegan shipe ape letina tejipo hotame mi ape kapo moyenye 050-129-1298 alo 050-128-9119 talent oga kwamanu banta Talent Microfinance, your channel of wealth. Ebusienda wasibie niemu akwa abanfambra KFM TV eso anopansem yegusu tie punachi a yegusu ano ede esomo yetwansem ne so ede amaudi a Civil and Local Government Staff Association Ghana I trying to friend close no ade say ne omahye adwumayefo omo wo birth and death nyina senke be ya enedua me no kase nyina no omuntimi fo omaka de entro ho so mbokọ akotra so mo ba be ye adwuma sensan krata amankrofo a Onun baba diye birth certificate ni death certificate no che se ne pa de nya de se betimi aye adwuma san se ye February bo so me da na etoso eduonu wa fimpi mienu ni eduonu enum ya afie mu eno mo ye oye kire kese pa ni nyina na che so munya for Samuel Adombotre a wono ye acting registrar edema ekonu Bryce Excellency John Dramani Mahama bo ni din di brand share ni sano wo mu kire mse openyi won sen fata kra eba ne se penyin di eye do manim boaboa doma no enhwe me ho nsem ntimi nkọ na animo na adwuma wawaso a omudi wo bet and death won ntimi njira na mo so penyin no enya ade se otimi ye bi kra woni na adwuma ye fo nkasa ye sikasem enkoye obi a ya acting registrar pa de dia show nsa wontimi nye ne koba ne se ne dom kakraka se die wutimi di edima ne ye nti ne omo chem se nkebe ya Ora Samuel Adombotre kayenji sa di brand free ni sem ni enfo obi a wono esefata emfa no emba mbe show nti e ya February busumi omo ye sa o ye kire no ene no mo hwe ni mu sem pan fo be hwa ne to ase akunya nso be sisesi ame no kasei openyi eguso a eye adwuma ene nam so ame nedue wo masan so ahye o medwuma ye fo nyina ase nkebe ya wo mo fo makade ngu onkotena fie no ora no no ankasa ntra ho no onye de ope so mo pa be kwa akotena so mo ye adwuma amora Samuel Adombotre di omo so de enye adwuma e won work nti saa ne nsem ahodo aye adwuma ye fo a omo bet and dead for no wo mo echim te ne duam no kase die wo mo de o makade nyina no etimi die wo mo hwe se mpanyifo be ye o makoma so ade amomo no me yi ore ye free ho no mo de obi o sefata e de ababe show nti we ne nsem ahodo bet and dead to kopiemu a ekoso hosisia Yademo consent from anopedia abeto adwase Lucky Herbal Center wo mo branch a worker so I won 15 mantem no endo adajun busumeni da etoso du insia e wa fimpini ni ediono enum no eja 8 meter ho ane no enya asem keto akwa eja ne hyase anopa no wo twipepepe
ana ejai ehye na omo twese omo gidi se eye gas cylinder bia na wo bi ede nu aduane ewo edan yi mu baako no ana eno enam so ma eja etimi to ho a wo mo branch baako ide etimi ahye omo twese wo mo TV studio ene wo mo offices ahodo bebre na ana etimi ehyehe wo ho sa impenifo ebo mo homodin ebepie mo ha Ghana National Fire Service NADMO ene aposifo enso ebo anan ekopie mo ha enam so ma municipal fire commander eye ado a otosumie eye Michelle Kwame Avadu enso ebo ne homode ene semtwofo twetwe nkomo a wode kokobo ekoma amanfo ya abibia o mu use gas cylinder edini aduane ewo shops ahodo mu ho chese eno eya ade bia entwa yentin company fonhwe na wo mu enye bibie fa ho na se nka mbegyae a monhwe na monjae na de nipa bebre ene adan bebre etu esan emu Ebusi egusu agina infinfin mantemo na ye koye wutu senya esmensine no ai no wo infinfin mantemo ka so na migusu a agina na ne nyina ene se Brian so brantam tibu ye no adihye bebre na wonom ho aka bia ye omudi omuti beto kora no aya rehosem ye pa ukopie mu nso a eya abemu abaako de a omususu se woni infinhia na aduasan ekọ na animu no ba mwewu de na pakan aba befa no akoya rehosem ye pa wo se odofo bi mekwa aba na wentimi amba mbepie fie biem de ya na ya rehosem ye pa na bra abranti nsuo ne tono na chese ye Samso bridge yi bi da ho na wo fa so eno na obi ehu de ekoba ya afofia anto atan ne bridge ne dan yo ne nsuo nim nyina surudu nsuo na fa nakọ nsuo no fa ne kọ ya eba afom kakra yehu omo nsoso na chese abranti no wati nananom ewo nsie do mafa na kwa akopie mu ewe ya posifo akachi ye hwehwemu mapa etimi edi afasa ensem na sansem wenyina no eye mensni krach panya wo ewutu senya ismensni munya for set banini ena okasa odi sansem wenyina no etimi edi to dry no mu ena municipal NADMO director Nash Nyande wono so chemu se ne obepie mu wo kaswa ne mpotemu a adanya crowd do bebre no musisi obia ya ensem fatawo eno ne namsuma ekoba se nsuo petekura na eyiri na efa adehye niema f se nkofo ejapade ne ade ntinkebe ya ekoba se obi sida na se mpo wotro asase a wonhwe bia ya woto no sida no sanse obesi ewie nso daache no ebekwa akofo yele ede aba ntimpanyifo nhwe na san hyehyɛ ni nyina no wo mu fengu akwemo mo mesi dan esi bia ya ensem fatanyina no munyimfiri ho ubia so akopta asase no winda osa aboa wo sanse ahwe adan bu anasa asase bu akopta na nkase wa wo ena se bi wo kwa akoto nti ye me ni na ho e wo sa kwa ne so nti ye mfimfi mantem no eno so are hosem a esi e wo hosisi a eno here the more air consent from there and the day abeto just say air paramount chief our adanse traditional council opie jack re Bonsra afie a woto sumie no abeto just say obone humodin illegal miners bi a wo mo ewo ho a wo mo galamsey no ana wo hene point ebone humodin ekosi o mo kwan a ende wo mo bo pokese edifa no ho se we besi yen kwan dia ade ayeso ye beye bibi amana yo ya ende wo mo bo humodin senka mo betimi eyi papa yi edi efri ho na no ana nyankopon edi ne ho efofi asesi ade sa bibi a wo anase sa ade na mo hyehye fa ne ho no entimi ambe mo amfa ma no na mo twemu se eye hwe mu ase a ewo adanse asokwa district ewo asantemantam eho anasa illegal miners wo mabom homode ne galamse de wo mutu ewo hoye papa ne koba ne se eye wo hini ekohu se illegal miners wo mu ne eye mining company baako presso ewo hoye a eno de na nya asem keto a wo no so se wo pani yi enti wo bon homode nkopie mu ewo ho a wo hwe na waso ano ede amomane womodane ade eba ne so a womobon ne ho percent ka betimi eyi no ede efo ne no anasesi ade nyankopon etimi aboa no masade we a eye illegal miners ehyehyɛ fa ne ho no etimi ambem na posifo echemu se sankofo ya omoye sade ade a omoye hwehwɛ muye papapa ede afom ho na wombɛhwɛ na bia ya asɛm no da bia no womahwɛ no mo dia to na sa illegal miners emra no eni wo mu edi ne ye papapa ewo ho ye pema concern from dia ne ekọ ehumesua ensemo na sene okopie mu ewo bia ya yesua de bi omo mo hyehye ne niema ahodo a wusua ni anase kyerɛkyerɛ ne wo se wodi so no ene okopie mu eye University of Ghana Legon na wo mo so de ewo ho pepepa wo no motimi edi so no on crime antem he ya
na me no wo ka say de ya de say yesu kufo yi bia o mo ba beji nim de ni suehunu ni afintu nti ase etimi de abo wo no mo bra no eye nhihye ye da ho no matimi ebusu a me no ka say de emu be say do 9 ade say ya suspend omo a wo mo che say 2 academic years o mo ntimi ntina for mo tonka akunye nsua de emma botaye ntitru nti o mbepie mu ho no entimi embemu nanumu na registrar edema University of Ghana Maame Emilia Jamensa chese sisi a omoni ye ka say die ne nkratom die piro makache basa nkrofo du na nyina no wo mo ne ma anya entwe yie enko yie bu omomra tieti omomra wo mo dwumedi ahodo mo die gu akwemu ene ne bo ebra no ene nam so ama sisi am no ka say de sankrofo du na no enya de so mbetimi aka ohun biem na ometimi esua de ntiwe ne de no so koso University of Ghana Lagos sisi a de ato a eya no pansem ne so de ama Free University of Ghana Lagos semi so edum kopie mu ewa apomodin ensemu na Ghana Health Service e de abeto dwomu chem say monkeypox yade no sesi ade abeto wo mapono sisi nipa be sensia ana wo mu asenya yade bia eno enam so my total case no etimi ekodru 91 omu chemu say mu mienu de wo mu eda yaresa bia wo mu eje ayarehwe ye papa mo che say yade amani hunu so eno nti wo mu se obi bia say wo mu fa nhihye pa kwam se ne be ya yade entime ententene mani padodo na enya bi na Ghana Health Service enso HSE wo mu de omo bom homodin eye de ombe ye bia se ne be ya wo betimi aso yade ano na omo tete wo mu entaban mu wo eye contact tracing nipa wo enya yade bi ehihye wo ho a eno wo ntimi hu ye no wo eguso a de contact tracing no ehihye so se ne be ya wo betimi hu nipa dodo a yade bi adokro mu no metimi ahwe na o mafom de o makwaya sabia se ne be ya yade entime entnete no mu de adesrede san to Ghana fo ina nim se wo ma ahonedie enye ade a ebede o makoma so ye papa bibia no wo betimi abom ho ba esanse se wendu hu ni a na sa monkeypox yade ebi ebetimi achewe no nti wo de wo mu si obi bia se ne be ya betimi aso yade ano wo my Ghana ha ni padodo no enya bi no wo se obi bia ehwe na hodie wo my Ghana ha wo hwe so ye papa na yade yentimi enso ano nti nsemwe ana Ghana Health Service enso de abetuja ye dweno mu nsemi so na yada ne ye ho sima abaye ba ye de nsem no ekọ edwedie em Siensa so da sie bio ni entansem ne so etwedie mu enfa maudia enche bia na ye mrahye bedwefie omogitu mu say energy sector amendment bill no wo mo ba beji atum se be albia be kobia ya ye bufango no eye 1 cedi per liter bia no betimi etwa pe eye fango a obeto ehun se ye fuel diesel ana se petrol no 1 cedi no eda nche na ne panyifo hwenim so be boaboa no na ikatwitwiri bi eda eso ye hwe nyina mahode nsem so no o metimi etwa ne nyina no etimi ede free honom na no mu na ebeda adwa se omo ne oil marketing companies ahodo wo man mu nyina no wo mo ko nakra na wo mo kasa se be ya fango ho akade no wo metimi ahwe ne bo no etimi aba fom kakra se be ya akoto eye fango na bo no be ba fom na ukotwa 1 Ghana cedi per liter dan chen nso a eno anya asem kese bia entimi amfa ma na ne dua me no ka sei ukopi mo bia ya hodo ayebu fango no metimi aye hyehyeye ama bo no etimi aba fom kakra inte star oil enkane no moton eye fuel no 12.49 pesos no ade sisi anate edi aba 11.57 pesos afen so eye bia ya hodo a ni ebu no eye 11 cedi 11.40 pesos no sisi aba 10.99 pesos star oil so James almost bono etimi aba form kakra no nya asem keto akra na shelf so chesen kane no fuwa ni eto no 12.98 pesos no sisi 11.98 pesos na chese bese 1 Ghana cedi na omeyi ede free so intenumu na oil marketing companies ahodo my mu chese hu krono ba ene hu akade ni gina no ma hwe ye nhihye se be ya wo kotwa ebodo betimi ede aba form dia ma nti si am no ka say de 10.99 na bia ye bebre na per liter fuel no
wonomo etimi eton. Yedimo free sansem ma yedimo ko eye agudie ensem emu na Chief Executive Officer wada Legacy Rice Sports ano eye Sharaf Mahama wono anode abetudwa wochim se Ghana free mumwo se esanse wo December busumi mu no wode eye ni BTB ebe hyehye so ene enya asem keto aka wochim se de course so eye na wotwi mu eno eye nketo na December no anode kese na nkasa ebe hyehye so a wohwe mu se nipa dodo na ebetime ebepie mu ewo event na same way eye yankasa ye mampani His Excellency John Dramani Mahama eye ne ba Sharaf Mahama wono ana wode etudwa. Wow. Wonderful. So tell us, what is the secret behind these massive boxing events that you've been doing in Ghana here? Because I'm a huge lover of boxing, I watch it a lot. So I make sure I study what the UK, the US, and also what recently Saudi are doing as well. So if you look at the likes of Anthony Joshua, Tyson Fury, Canelo, they're able to sell out capacities for like 90,000, and that's huge. We can do the same thing in Ghana. So I'm trying to bring that culture and entertainment feel to boxing to make the casual Ghanaian fans enjoy the sport. We had music performances from Kim Promise, Kojo Black, merged with good boxing, Yeah, and I think the crowd have enjoyed themselves today. So, talking about this, someone will ask, sports, we have a lot of discipline. Yeah. We have football, we have boxing, we have rugby, basketball. But why did you choose boxing, Sharaf? Yeah. So, boxing, I'm doing boxing now. I'm also a FIFA licensed agent. Yeah, and I used to play football as well, so I have that experience from the football aspect. But I'm being very strategic with what I do, I don't want to jump into something too quick, and it doesn't, reap rewards, basically. So, yeah, yeah. All right, so I love your energy, and this is the second time, but I'm itching to ask, are we gonna see the third time? Funny enough, how we had all the VIPs around the ringside. They're rather even asking me when is the next one, when is the next one. So there's pressure now, but I think we're looking at December. December, it's a good time where we have a lot of, diasporans coming to the country, and we'd like to give them a feel of, Ghanaian culture mixed with a blend of boxing, and entertainment. Thank you very much, Sharaf Mahama. This is what you've been doing for Ghana, and Ghana is so proud to have you, uplifting boxing, because it got to a time boxing was going down. But with these promotions that you are doing, we thank you. Ebusia for nuntin sema Sharaf Mahama editu dwemra woni semtwefo etwetwe nkomo no ana etwa homfoni ede betwem ye gina ne nsem ne so na ya dane ye hosima abaye ba ye de nsem no ekwa ni gede ensem em. Yensansem ne so wa hosepemu enfama diaye koye Black Sheriff wono so akache nsembi eni anu ye bi eno de abrega na fo nyina titire ne wono ma wo mo che bi se ne ukopie mu aba fontentan fidie no ena afi so eye streams ahodo a onenwum etwaguo no mo che bi se ne wo to eye views ne ho nkro no ba no ode mu aya no aba wo kire mu se de mo ka ne nyina no no kra bia animu sebio Watana sineni okeka ne lyrics ahuduo bomu a etimbe enwuma wuti a weni je utimidi himo pa na weni eso de waye na wo che se ye ahoden ene enyoden ene afenso adwumaden ena wodi hyemu nti se ebe ba beto montiri mu na mo che se wotua ebuo bi to nche na ne views ahuduo ne timi kosoro no wo che se nukre bie ni Ghana fo munjai san hwehwe ni mu na mo ye ni asen chine dodo muye ni asenchine dodo muye me page amikosi ewi se Ghana fo obi bejiri mboje ni abeye adwuma den se be anidin betre na obi din tifie na one day pe no de say bibia wo che se da bi de ekoso ne de woye nyina no
no ana ho odin ene okobum play ene ho nkro no ba se ne enwom no ekọ nanimo ebi kra 80 million views ne ho nkro no ba streams ne ade no osi o ono ana ho odin ene se ne niema oye nyina no organic on fashion frafre mu se bi obi nti ba bi mo ntwa sika ma obi se family ne koto ha neto views kakraka ma nkofo mu se komo mo so medie chose da bi bibia oye bia ne se ne enwom ne cheche ko nyina no ono ana ho odin mu ono ana ho fama mu ono ana fifre mu ono ana ni odin mu ono adwuma ye din mu ene nam so amani Black Sheriff ni din cheche nti Ghana fo nsem mo ka no mo hwe na mo ntwa echi sanse de oye bia no organic won toshe enfan friends we ni anu ye ni muaya Black Sheriff so dia kwa Ghana fo binu ma omususu se ni streams ahodro ne se ne boom play ne ho nkro no ba no ekosoro no wato no osinu kra bi eni entesa ya demo concern from wani jedi ensem no mu dia veteran high life Ghanaian musician I friend say eja ko ni mo wono ana wode ensem bi abetudwema woni kafuidi ehia etwetwe nkomo ho ana ochemu se wodama pani John Dramani Mahama siye papa say wo Black Stars experience jumedia wo me bosum ni de toso ba akum no wo mode hihye so wo my Ghana no wodana sese wotimi ebo ni din wo jumedie na se na oche se wo jumedie na se no ana mampani John Dramani Mahama directing Minister of Tourism Arts and Culture Abla Jifa Goma she say omunhwe na omumfa jumedie emba betimi ahona wono ejako ni mo eno ana pape echemu se nani age huye papa se mampani John Dramani Mahama etimi ebo ni din ewum no de ohwe nim se da achi bia mu no obetimi ehia mampani John Dramani Mahama na nsem bia ewo so kache no no wetimi akache ne nsem we ejako ni mo wono anode abetudwa. As a media man, let the president know that we have very much appreciate what he said, and especially mentioning Konimo. Oh, I haven't met him before. You see, it's very difficult for us to meet great people. Me only that. Because that would be no too far. The whole world will shake. So, one mama, yet see Yonka. I've been shaking hands with him before. As for Nana, I used to invite, she used to invite me to Cape Coast to play. But I have to meet the president and thank him personally. Indeed. That we are proud of him. But remember me to Shatawale. I will not. That's my assignment. Thank you so much. Nti ejako ni mo ne nsem a wodi tudwe mra woni nsem twofo ehia etwetwe nkomo ana ye de ebesom no ye gina ne nsem so na no pa news ye ni nia aba na wie ye na no pensem no de di mo akotini ebi eni se okopie mo ewo kasana na nkana abetodwa se Faustina Achinyom Abudulu wono ana ye ni se municipal chief executive ewo Sanso na bet and debt registry no so ya share ye adwumayefo nyina asenke be ye omo form akade ngu ho na enedua me no kase wo mo enyo ye kire ye de enigede nsem enso ebeka ho edema Black Sheriff enso echemu se ni streams ahodo a ewo ne platforms no enye wono a anase wo fake bibi real nipa na wo mo follow no eno so ye do mo esuko edebesum anope Ebusiana nsema foforo bi no muka we ye brani adaje timi de brewo ewo KFM TV eso aseda PSC confirm ma KFM Musical Center instrument papa no modi aba adwaman so afen so Talent Microfinance kasemu dwadie omodi aba ma ankran nimeku ahodo nyina mpesika bobra no musmu kopie mu a ombetimi ama obi ama odi aye adwuma besiansi ho no kuma bi okopie mu Carnation so adada ba take cabo no so the phones no akade media ba upebia to ni doso pomu upebi dia che upebi ekita ni nyina no ye bi ewo ho to kwa obehwa ma bibia no etimi ewie mu die kama edia ma ba de fo na no pay Afia Fosuah Oduahoma Sresrebidi from Afia mene Maame Esi Nkrumah ida mu ina se mojebre ehwe news yakram